Good afternoon and welcome to the Midday News. The Meetope Habakarim is my name. The Academic Staff Union of Universities has again extended the ongoing strike action over failure of the federal government to meet the union's demands. National Executive Council of ASU took the decision today in Abuja after deliberating on the reports from various congresses held last week. It was gathered that the state congresses voted overwhelmingly for the continuation of the strike, especially to protest the decision of the federal government to enforce the no work, no pay policy. ASU had declared the commencement of a strike on Monday, February 14th of this year as the University of Lagos. Meanwhile, the spokesperson for the Federal Ministry of Education, Ben Gung, in an interview with newsmen, explained that the government had taken all possible steps to end the strike. According to him, government has inaugurated a committee to harmonize the IPPIS, UTOS and UP3 in order to ensure that government pay with only one payment platform that will harmonize all the technical peculiarities. Meanwhile, a foremost educationist, Dr. Olufemi Bibilari, has advocated the reduction in remuneration of political office holders so as to have enough fund for the demands in the education sector, particularly the lingering crisis between ASU and the federal government. Dr. Bibilari made the plea while speaking to OSBC News on the protracted ASU federal government face-off. Dr. Bibilari, who described the proposal of paying additional 10,000 naira per student as superfluous, added that education is in the concurrent list and should be the responsibility of the government. He speaks. Education is on concurrent list. It is the duty of the federal government to sponsor it. It is not to be purchased the way people are now saying we should do. We know how much the senators and those in House of Rep are collecting. I wonder why they cannot slash their salary just to augment all this wahala that is going on with ASU. So it is out of it at all to say the parents be contributing 10,000 again. Federal, look at it, as we just discussed. Abacha's loot, they've started paying it back to the federal government. Why can't they dip their hands into that and settle us once and for all? In time, Ondo State Governor Oluwarotimi Akeredolu has instructed teachers and government employees to enroll their children in public schools. The governor said it had become an offense for public school teachers to take their children to private schools, adding that his administration would not relent in its efforts to upgrade school standard and their personnel. The governor, who spoke through the chairman on Ondo State Universal Basic Education Board, Mr. Victor Labinton, at an interactive meeting with head teachers across the 3 senatorial districts, said teachers would be held responsible for drop-in school enrollment. The spokesperson of the Northern Elders Forum, Hakim Baba Ahmed, has chastised the political class for discussing Nigeria's problems in foreign countries. Baba Ahmed made the observation on his Twitter handle on the heels of the meetings held by some politicians in some foreign countries. He reminded the political class that Northerners do not want a president that will favor the North, but one that will be fair to all Nigerians. Baba Ahmed wondered what the creme de la creme politicians are doing in Europe and Asia, stressing that Northerners are not the only one in the country. The National Agency for Food and Drug Administration and Control has said vaccines produced in Nigeria, including those for COVID-19, will be of internationally acceptable standards. The Director General of NAFDAC, Professor Mojisola Adeyeye, said this during an oversight visit to the agency's facilities and COVID-19 laboratory projects in Lagos by the House of Representatives Committee on COVID-19. Professor Adeyeye, who was represented by the resident media consultant of the agency, Shayo Akintola, noted that the health sector had also been neglected before the present administration responded through the COVID-19 committees of the National Assembly. She further noted that the regulatory agency should be strengthened by the government for the nation's pharmaceutical industry to thrive, with the existence of African free trade agreements to take advantage of quality products.
The NAFDAC boss also indicated that the agency is hopeful that the vaccine facilities would receive the needed financial assistance from the public-private partnership to boost its efficiency. The House of Representatives Committee on Public Accounts has commenced investigations into how Nigeria's foreign mission engaged in extra budgetary spending and refusal to remit internally generated revenue into government coffers. The Auditor General of the Federation, Mr. Adolphus Agogo, disclosed that this follows the multiple queries raised to this effect by the Office of the Auditor General of the Federation on the alleged reckless extra budgetary spending by the foreign missions and refusal to account for their internally generated revenue. He added that efforts of his office to audit the accounts of some of the missions were rebuffed by staff of such embassies acting on the directive of the Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs, not to allow staff of the Auditor General access to their books. Reports say that in the over 450-page document submitted to the National Assembly, the Auditor General raised the alarm over the habit of the foreign missions to engage in extra budgetary expenses and refusal to remit generated revenue into the Consolidated Revenue Fund of the Federation, also engaging in activities that has negative impact on the nation's finances. The Kogi state government has directed the total stoppage of illegal mining in the state. These directives followed the deaths of 2 persons in an illegal mining site after the site collapsed at Ika-Oboyaga in Ankpa local government area. A statement signed by the Kogi State Commissioner for Solid Minerals and Natural Resources, Engineer Bashiru Gego, stated that all legal operators should henceforth register with the Ministry of Solid Minerals and Natural Resources to enhance peace and criminal-free sites. The statement said failure to adhere to the directive, the state government will close down the erring mining operators on sites. Meanwhile, the commandant of the Nigerian Security and Civil Defense Corps, Oyinloye JK, said an investigation had begun to ascertain the owner of the site. He said that he has directed the divisional office chair of NSCDC to liaise with traditional rulers not to allow further illegal activities in that community for now, until investigation is completed. And now to sports. Nigeria's team for the International Cricket Council's African qualifier for the maiden Women Under-19 World Cup will depart the country tomorrow for the host city, Gaborone, in Botswana. Nigeria Cricket Federation President Uyi Akpata said while it is not in doubt that women's cricket in the country is one of the leading development stories in the continent, he said virtually how the players representing Nigeria are the direct product of the nation's schools developmental project, with the federation working at spreading the effort across board. The final list of players to represent the country was released after intensive campaign at the Edo Boys High School's High Performance Center in Edo State. Nigeria will battle for the Lone World Cup spots with Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, and host Botswana. The qualifiers will run from September 3rd to 12th in Gaborone. On the foreign scene, Japan Prime Minister Fumio Kishida has said his country will use its place on the United Nations Security Council to push for an African seat on the top world body. Mr. Kishida has the Tokyo International Conference on African Development in Tunis further reiterated determination to redress the historical injustice against Africa for not being represented through a permanent membership on the Security Council. According to him, in order for the UN to work effectively for peace and stability, there is an urgent need to strengthen the UN as a whole through Security Council reform. Japan was among 5 countries elected in June to hold a non-permanent seat on the UN Security Council for 2023 and 2024. Speaking virtually from Tokyo after testing positive for COVID-19 days earlier, Kishida reiterated a pledge announced to invest some $30 billion in Africa over the next 3 years. He also announced that Japan would appoint a special envoy to the Horn of Africa, where a long drought has prompted
the UN's weather agency to warn this week of an unprecedented humanitarian catastrophe. Still on the foreign scene, Belgium's energy minister, Tini Stratton, has warned that European Union countries will face 5 to 10 terrible winters if nothing is done to reduce natural gas prices. Reports say calls are mounting for an EU-wide cap on the price of gas and its decoupling from the price of electricity, as the countries have been struggling with huge energy price hikes since key gas supplier Russia invaded Ukraine in February, triggering sanctions. Countries backing Ukraine are trying to cut imports of Russian gas and oil. Russia, which supplied the EU with 40% of its gas last year, has in turn restricted supplies. Mr. Tini Stratton added that gas prices in Europe needed to be frozen urgently, and link between gas and electricity prices was artificially and needed to be reformed, with electricity prices soaring in Europe. It was learned that Germany, the largest importer of Russian gas in 2020, has been racing to bolster its gas reserves before winter, despite Russia cutting deliveries with the aim of filling its gas capacity to 85% in October this year. That ends the midday news on OSBC television. We thank you for watching. It was edited by Kayode Adebayo. Join us at 3 for the state news. Good afternoon. It is our duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. It is thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be.
ẹ̀kásán ìròyìn ọjọ́ kan rí ìlànà àfọyín ọ̀làwùmí ọ̀làníyì lórúkọ mi. ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì ASUU tún ti tẹnumọ́ pé ìyanṣẹ́lódì tóun gùn lè ń tẹ̀síwájú ní báyìí tíjọba àpapọ̀ kùnà láti dáhùn sí ìbéèrè rẹ̀. ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ náà fẹnukò lórí èyí lẹ́yìn ìfikùnlukùn lórí àbọ̀ àwọn ìpàdé ọlọ́kan-ò-jọ̀kan tó wáyé lọ́sẹ̀ tó kọjá. àrígbọ́ pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ASUU panupọ̀ sọ pé kí ìyanṣẹ́lódì náà tẹ̀síwájú ní pàtàkì kí ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn wáyé tako ìpinnu ìjọba àpapọ̀ láti ṣe àgbékalẹ̀ bí òṣìṣẹ́ ò gba owó oṣù. a ó rántí pé ọjọ́ 14 oṣù kejì ọdún yìí ni ẹgbẹ́ ASUU bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì. ẹ̀wẹ̀ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó wà fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ Ben Gong sọ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn gbogbo ipa tí ìjọba àpapọ̀ ti ṣà láti fòpin sí ìyanṣẹ́lódì náà. onímọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ kan nílẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Olúfẹ́mi Bíbílárí ti pè fún kí àdínkù bá owó táwọn tó dipò òṣèlú ń gbà kó bá lè rówó gbọ́ bùkátà ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ní pàtàkì èyí tó ń fa aáwọ̀ láàrin ẹgbẹ́ ASUU àtijọba àpapọ̀. ọ̀mọ̀wé Bíbílárí pàrọwà yìí lásìkò tó ń bóníròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ lórí ohun tó ń fa ìgbọ́ra ẹniyé láàrin ASUU àti ìjọba. ọ̀mọ̀wé Bíbílárí tó ṣàpèjúwe èròǹgbà ṣíṣe àfikún ẹgbẹ̀rún 10 náírà lórí akẹ́kọ̀ọ́ kọ̀ọ̀kan kí wọ́n lè mọ rí owó gbọ́ bùkátà àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ni sọ pé lójúmọ́ tó mọ́ lónìí ìjọba ni ó ní bùkátà àwọn ilé ẹ̀kọ́ kì í ṣe ẹrù àwọn òbí tó fọmọ síléèwé. ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. èmi ò mọ ibi tán ti jókòó táwọn tó ṣèpàdé yẹn ṣèpàdé àwọn kan wọn mọ̀ pé orí ń ta àwọn kan o báwọn kan sì ṣe ń rówó yàtọ̀ sí báwọn míì ṣe ń rí so èmi ò rí sí ojúṣe ìjọba ni láti ṣe ètò ẹ̀kọ́ tó mọ́yán lórí láti iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ títí dé yunifásitì kìí ṣe pé nìkan ló yẹ kán ràn wọ́n lọ́wọ́ láti máa ṣiṣẹ́ wọn iṣẹ́ tiwa ni láti raṣọ fáwọn ọmọ wọ̀nyí káràwé fáwọn ọmọ wọ̀nyí kára báàgì kásánwó ilé a sì ń ṣe owó tíjọba bá tún ní kásán iléèwé à ń sàn èwo wà látún agbẹ́rù tí èsè ti wà léra wa lórí èmi ò faramọ́ ní tèmi. ẹ wo àwọn èèyàn wọ́n ṣe ń ṣe bí wọ́n fẹ́ para wọn láti lè lọ sí ipò òṣèlú torí pé wọ́n rí i pé owó bàǹtàbàǹtà ó wà ń bẹ̀ ni adúgbò aláwọ̀ èèyàn oníròyìn o pẹ̀lú pé lè tẹ̀ ń ṣe tí ìjọba bá lè gbọ́ bá a ṣe ń sọ yìí kán wo bẹ̀ yẹn láti rówó díẹ̀ káàtì ẹ̀ náà tún ti wo ti Abacha tí ń wọlé kèé ṣe òbí ló yẹ ká tún gbẹ́rù lé orí ń ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ò lè jẹun torí pé wọ́n fẹ́ ràn àwọn ọmọ yìí nílé ìwé ẹjọ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. ìpínlẹ̀ Ondo Olúwarótìmí Akérédolú ti pàṣẹ fáwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ ìjọba pé kí wọ́n fi àwọn ọmọ wọn sílé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti girama tó jẹ́ tìjọba. Gómìnà Akérédolú ni ó ti dé etí gbọ́ ó ti di ẹ̀ṣẹ̀ fún olùkọ́ tó ń ṣiṣẹ́ ní ilé ẹ̀kọ́ ìjọba láti fọmọ tirẹ̀ sí ilé ẹ̀kọ́ aládàáni pẹ̀lú àfikún pé ìjọba òun kò ní tẹ̀tì nídìí akitiyan àti tún ná owó ṣẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ nípìnlẹ̀ náà. Gómìnà tí alága àjọ tó mójútó ètò ẹ̀kọ́ káríayé nípínlẹ̀ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Victor Ọlábìntán gbẹnusọ fún níbi ìpàdé tó bá àwọn olùkọ́ àgbà láwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tó wà láwọn ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nípínlẹ̀ náà tẹnumọ́ pé àwọn olùkọ́ ni yóò máa dálẹ́bi láwọn ilé ẹ̀kọ́ táwọn akẹ́kọ̀ọ́ kò bá ti pọ̀ tó. ọ̀gbẹ́ni Ọlábìntán ni gómìnà kòròjú sí bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó wà láwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ tìjọba ṣe kéré níye lẹ́yìn akitiyan ìjọba lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́. agbẹnusọ fún ìgbìmọ̀ àwọn àgbààgbà lẹ́kùn àríwá ilẹ̀ yìí Akeem Baba Ahmed ti fojú láì fi wo bí àwọn tó wà nípìnnu ètò òṣèlú ṣe ń lọ sáwọn ilẹ̀ òkèrè láti lọ máa sọ̀rọ̀ wàhálà torílẹ̀-èdè yìí ń kojú. Baba Ahmed wòye yìí lẹ́yìn tí ìròyìn gbòde kan ìpè àwọn olóṣèlú kan nílẹ̀ yìí kan lọ sọ̀rọ̀ wàhálà tó ń kojú ilẹ̀ Nàìjíríà nílẹ̀ òkèèrè èyí tí ó fi síta lórí ìtàkùn ayélujára Twitter rẹ̀. ó wá rán àwọn olóṣèlú nílẹ̀ yìí létí wípé àwọn èèyàn apá àríwá ilẹ̀ yìí ò fẹ́ ààrẹ tí yóò máa ṣàǹfààní fẹ́kùn àríwá nìkan àmọ́ tí yóò jẹ́ olótìtọ́ sí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Baba Ahmed kọminú lórí ohun táwọn olóṣèlú nílẹ̀ yìí náà ń ṣe
tí wọ́n ṣe ní pàtó lẹ́kùn Europe òní àti Asia pẹ̀lú àlàyé pé kì í ṣe àwọn èèyàn ẹkùn àríwá nìkan ló wà láwọn orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n ń lọ káàkiri. Àjọ NAFDAC ti sọ di mímọ̀ pé gbogbo oògùn torílẹ̀-èdè yìí ń pèsè lábẹ́lé tó fi mọ́ oògùn tó ń pinwọ́ àrùn COVID-19 ni yóò ṣe ìtẹ́wọ́gbà nílẹ̀ òkèèrè. Olùdarí àgbà àjọ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Mojísọ́lá Adéyẹyè ló ṣàlàyé èyí lásìkò tí ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí lórí àtipínwọ́ àrùn COVID-19 ṣàbẹ̀wò síbi àkànṣe ibùdó àyẹ̀wò àrùn COVID-19 nípìnlẹ̀ Èkó. Ọ̀jọ̀gbọ́n Adéyẹyè tí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípasẹ̀ ètò ìròyìn fún àjọ náà Ayọ̀ Akíntọ́lá ṣojú fún tọ́ka sí pé ẹ̀ka ètò ìlera ti di àpatì bí ejò àìjẹ kó tó di wípé ìjọba tó wà lóde gbé ìgbésẹ̀ nípasẹ̀ ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé aṣòfin àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ COVID-19. Ọ̀gá àjọ NAFDAC tọ́ka sí pé àjọ òun nírètí pé ẹ̀ka aládàáni àti tìjọba yóò ṣèrànwọ́ tó bá yẹ nídìí ìpèsè àwọn abẹ́rẹ́ àjẹsára. Ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí fún àfojúsùn fún àsùnwọ̀n aráàlú ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí bí àwọn iléeṣẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè yìí nílẹ̀ òkèèrè ṣe ń náwó tọ àwọn tíjọba òṣìṣẹ́ tọ́ fún wọn nínú ètò ìṣúná àti bí wọ́n ṣe kùnà láti san owó tí wọ́n ń pa wọlé sápò ìjọba. Àyẹ̀wò owó àgbà lórílẹ̀-èdè yìí Atros Agungu ló sọ èyí lẹ́yìn tó fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé ìbéèrè sọwọ́ sáwọn tọ́rọ̀ kàn. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé gbogbo akitiyan ọ́fíìsì òun láti ṣe àyẹ̀wò ìwé ètò ìnáwó àwọn iléeṣẹ́ aṣojú ilẹ̀ òkèrè làwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ tọ́rọ̀ kàn pàkúta sí níbàámu pẹ̀lú àṣẹ akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèrè. Ìròyìn fi yé ni pé nínú ìwé àkọsílẹ̀ olóòtú ewé tó dín díẹ̀ ní ọ̀tàlénírínwó láyẹ̀wò owó àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí fi ṣọwọ́ sílé aṣòfin àpapọ̀ tó sì ké gbàjarè lórí bí àwọn iléeṣẹ́ aṣojú ilẹ̀ òkèèrè ṣe ná owó tayọ ohun tíjọba yà sọ́tọ̀ fún wọn nínú ètò ìṣúná àti bí wọ́n ṣe kùnà láti sanwó tí wọ́n ń pa wọlé sápò ìjọba. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi ti pàṣẹ kópin dé bá ìwakùsà lọ́nà àìtọ́ nípínlẹ̀ náà. Ìjọba pàṣẹ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tí èèyàn méjì pàdánù ẹ̀mí níbùdó táwọn kan ti ń wakùsà lọ́nà àìtọ́ nípínlẹ̀ náà. Àtẹ̀jáde kan tí kọmíṣánná fọ́rọ̀ ohun àlùmọ́ọ́nì nípínlẹ̀ Kogi ẹnjiníà Bashir Gegu fi síta tọ́ka sí pé kí gbogbo àwọn tó ń wakùsà kó lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ohun àlùmọ́ọ́nì lọ́nà tí àlàáfíà yóò fi jọba láwọn ibùdó ìwakùsà. Àtẹ̀jáde náà ṣèkìlọ̀ pé ẹni tí ó bá kùnà láti tẹ̀lé àṣẹ yìí yóò dára rẹ̀ lẹ́bi. Ẹ̀wẹ̀ adarí àjọ ààbò ara ẹni láàbòlú ní ìpínlẹ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Oyinlóye ṣàlàyé pé ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ láti mọ ẹni tí ó ní ibùdó ìwakùsà tí wàhálà ti bẹ́ sílẹ̀ ọ̀hún. Olóhùn ti pàṣẹ fáwọn òṣìṣẹ́ òun láti kàn sí àwọn orí adé kí wọ́n má ṣe fààyè gba wíwakùsà lọ́nà àìtọ́ lágbègbè wọn. Lórí ìròyìn eré ìdárayá lọ́la ni ikọ̀ obìnrin tọ́jọ́ orí wọn wà láàrin 20 ọdún tó ń gba ìdíje cricket yóò kọjá sí Gaborone lórílẹ̀‐èdè Botswana fún ti ìdíje ta ni yóò kọ́gòjà nílẹ̀ Áfíríkà lọ fún ìdíje tó jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ rú ẹ̀ nínú ìdíje àgbáyé. Nínú ọ̀rọ̀ adarí ìdíje ọ̀hún lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Wiyi Akhtar ló ti sọ pé kò sí àní-àní pé ikọ̀ eléré ìdárayá orílẹ̀‐èdè yìí wà lára orílẹ̀‐èdè tó ń léwájú nínú ìdíje tí ó ti gbá sẹ́yìn èyí tó mú wọn ṣe àṣeyọrí. Ó ṣàlàyé pé gbogbo àwọn ikọ̀ tó ń ṣojú orílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n ṣàyàn látàwọn ilé ẹ̀kọ́ gbogbo tí kálukú wọn ti ń ṣe dáadáa nínú àwọn ìdíje tí wọ́n ti kópa. Èyí ló sì mú kí wọ́n lọ káàkiri láti ṣàkójọ àwọn ikọ̀ náà tí wọ́n sì bí orúkọ àwọn ikọ̀ tí yóò lọ ṣojú orílẹ̀-èdè yìí jáde lẹ́yìn ìgbáradì tó wáyé ní Edo Boys High School nípínlẹ̀ Edo. Ikọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ni yóò wà kọ́ pẹ̀lú Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sierra Leone, Tanzania, Uganda àti orílẹ̀-èdè tó ń gbàlejò ìdíje náà ìyẹn Botswana tí ìdíje ta ni yóò kọ́gòjà náà yóò sì wáyé láàrin ọjọ́ 3 sí ọjọ́ 12 oṣù tó ń bọ̀. Olóòtú ìjọba ilẹ̀ Japan Fumio Kishida ti sọ pé òun yóò lo ipò tóun dìmú nínú ìgbìmọ̀ aláṣẹ
ètò ààbò lábẹ́ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé láti fi rí ìpele áfíríkà rípò tó jọjú dìmú inú àjọ náà lágbàáyé. ọ̀gbẹ́ni kashida ló sọ èyí di mímọ̀ níbi ìpàdé àpapọ̀ kan tí àjọ tó wà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ilẹ̀ áfíríkà gbé kalẹ̀ ní tunis. bẹ́ẹ̀ ló tún fìdí ìfarajìn rẹ̀ múlẹ̀ láti wójútùú sáwọn ìṣòro tẹ́lẹ̀ áfíríkà ń kojú láti ní aṣojú gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ètò ààbò gẹ́gẹ́ bó ṣe wí lọ́nà àti lè ṣiṣẹ́ pọ̀ fún kí àlàáfíà àti ìṣọ̀kan jọba. ó ṣe pàtàkì láti ṣe àmúgbòrò àjọ tí ó wà lágbàáyé nípasẹ̀ àtúntò lẹ́ka ètò ààbò. a ó rántí pé ilẹ̀ Japan wà lára àwọn orílẹ̀-èdè márùn-ún tí wọ́n dìbò yàn lóṣù kẹfà ọdún yìí láti jẹ́ ọmọ àjọ elétò ààbò lábẹ́ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé láàrin ọdún 2023 sí 2024. inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní Tokyo lẹ́yìn tí àyẹ̀wò tó fi hàn pé ó ti kó àrùn kòrónà, Kashid Shetty ni òun yóò fi bílíọ̀nù lọ́nà $30 dókòwò nílẹ̀ Áfíríkà láàrin ọdún mẹ́ta. bákan náà ló kéde pé ilẹ̀ Japan yóò ṣe àkànṣe ètò èyí tí yóò fi yan ilẹ̀ Áfíríkà sínú ìgbìmọ̀ ọ̀hún. mínísítà fọ̀rọ̀ ohun àmúṣagbára lórílẹ̀‐èdè Belgium ọ̀gbẹ́ni Toon Strentin ti ṣèkìlọ̀ pé káwọn orílẹ̀‐èdè tó wà nínú àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Europe tètè wá wọ̀rọ̀kọ̀ fi ṣàdá lórí ọ̀rọ̀ ọ̀wọ́n gógó afẹ́fẹ́ gáàsì ní báyìí tí àwọn èèyàn ilẹ̀ náà ti ń fẹ́ bọ́ sínú agbami òtútù. ìròyìn fi yé ni pé láti bí àkókò díẹ̀ sẹ́yìn báyìí lọ́wọ́n gógó gáàsì ti gbilé pípò tẹ́yìn sì tún ti ṣàkóbá fowó iná ọba tí ọ̀wọ́n gógó gáàsì náà sì ṣẹ̀yìn bí ó ṣe di mí eégún látàrí bí ilẹ̀ Russia tó ń fi afẹ́fẹ́ gáàsì ṣọwọ́ ṣe ń fi ojoojúmọ́ winá ọ̀kanòjọ̀kan ìpèníjà láàrin rẹ̀ àti Ukraine. àwọn orílẹ̀-èdè tó ń ṣàtìlẹ́yìn fún ilẹ̀ Ukraine ti ń gbìyànjú láti mú àdínkù bá bí wọ́n ṣe ń lọ kó gáàsì láti orílẹ̀-èdè Russia tí ó ń fi gáàsì ṣe okòwò sáwọn ọmọ àjọ EU tó sì ti mú já wálẹ̀ pẹ̀lú ìdá 40 nínú 100 lọ́dún tó kọjá. àmọ́ tó wo gáàsì tún ti di ìmì eégún. ọ̀gbẹ́ni Toon Strentin wá pè fún kí iye tí wọ́n ń ta afẹ́fẹ́ gáàsì láwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ ọmọ àjọ ilẹ̀ Europe já wálẹ̀ pẹ̀lú àkíyèsí pé kí wọ́n tètè wọ́nà láti wá nǹkan ṣe sí i pẹ̀lú bí afẹ́fẹ́ gáàsì náà ṣe ti fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú owó iná ọba. bákan náà nìròyìn tó fi yé ni pé orílẹ̀-èdè Germany tó ń kó afẹ́fẹ́ gáàsì wọlé jùlọ láti orílẹ̀-èdè Russia náà ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe àtúntò ẹ̀ka ìpèsè gáàsì kó tó di àkókò òtútù ní báyìí tílẹ̀ Russia fẹ́ fi mú àdínkù bá bó ṣe ń fi gáàsì ṣọwọ́ kó tó di oṣù kẹwàá ọdún tá a wà yìí. kò ní jù báyìí lọ lórí ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún títí àkókò yìí. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lólóòtú. ìyókù tó di aago 7 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà fún yín títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀. It is our duty that we owe to our great dear motherland